What is the largest triangle in a flat? So the problem is, what is the largest triangle in a flat? So what is the largest triangle? Das geht. I'm very glad that we are all here together, and I'm sure we will have a very productive and very enjoying week. So the idea is, of course, that we are getting all together and make mathematics. So the main idea of our project, Discretization in Geometry and Dynamics, is to create discrete models that preserve the most essential structural properties of continuous models. So then the classical continuous theory appears in the limit of fine discretization. About 60 mathematicians are working together in this project. You have a three-dimensional letter A, and then this is a surface of genus 1, then it can be mapped conformally to a torus, and the torus is just a parallelogram with identified opposite edges. You just put the square grid here, so at every vertex you have just 4 squares and they are glued together, and that's because of this topology. So I have explained here, you have no singular points at all. So the theory is rather simple. Okay, so now what to do with letter B? It's a theory. A torus can be cut open along 2 closed curves sharing a single point, so that the cut open surface maps conformally onto a parallelogram, in this case a rectangle. Well, for A, I think we have solved the mathematical problem, and about B, we still have to solve the problem, yeah? So now letter B, 3-dimensional, yeah? We have this conformal mapping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yeah? Consider one point in the mesh. It corresponds to many points in this image. Well, they are defined at vertices, yeah. Exactly at vertices. So then all the triangles here are similar. I mean, in this triangle. Yeah, they're not similar. Here, in Euclidean case... Yeah, if it's regular, they're not similar. To transform this vertex first and then draw the edge. That's like... Good. Nicht perfect, yeah? It will be the same triangulation. Probably. It depends on the location of points. So if the polygon is convex, maybe it can be a theorem.
from the mathematical point of view, the letter B is what's called a genus 2 surface. A closed surface of genus 2, meaning it has 2 holes. So the motivation was really kind of trivial. We wanted to make a nice picture, and that showed something specific mathematically, and then we didn't know how to do it, and there was also design questions in it, and all of a sudden we thought of a way that involved quadratic differentials, and then we had just, this was not a big thing, it was only something, you know, that was exciting for yourself, but not really for a big audience. So often in mathematics there's things where you think, that's really nice, but they're not really big theorems or something like that. The problem is that you have to put the special points right at the right places, and then it works. And that's sort of the old theory that says you can find the right places. And in our discrete theory, the problem is we don't know what the right places are. And if you don't have it quite right, then it gets messed up. And what we could see is that if we sort of put it almost there where the smooth theory dictates, then it also works in the discrete theory. But we couldn't really manage to put them right there so that it really fits perfectly. There's a lot of questions that come up. How can you find out what this point is, and sort of, it's not over yet, the story. I didn't forget. Oh. Wait. I will be doing what I like best. Quick, and 1 and 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I like doing things that work. So the software development for mathematics is a fascinating thing. So you see all the theory beginning to work in the computer. 1, 2, 3, 4, yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, watch. The computer and you program, that's fine, that's what I love, but you need to have something that's not the computer you play with. So. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Right, and this is usually to make a, I don't know, low key, so you can have a, but this is of course irrigation tube, just your regular one, and there's a piezo in there. It's maybe too long, so I don't know.
Glasrohre. No, Glasrohr. Right? But this is for knife throwing, actually. I mean, I'm still learning, right? I mean, I don't know yet how to. Oh. Another method turns out to be more appropriate. So we are constructing a Euclidean metric with conical singularities on the surface. This gives us a conformal map to a planar domain with cuts, which looks like this. And then it's an easy problem to put the square grid here. Question: how do you find this symmetric fundamental region? So Stefan can do this. How? So you can always find, from this one, you can always find the canonical domain. You want to have these distances, right? Yes, That's more, the most easy way to tell is just pick 2 points, which are copies, and just measure them. Okay, yes. И как раз он придумал очень важную формулу. Через тета-функции, как там записывать функцию в операторе Шрёдингера. И эта формула оказалась очень-очень важной. Потом из этого возникла целая область науки. Но он был тот, кто написал эту формулу первый. И это был, конечно, выдающийся результат. Там задачи технически очень сложные. И они довольно трудно формализуются. Там не так, что ты берешь задачу, чуть-чуть более сложную, можешь дать ее своему PhD-студенту и сказать, вот делай ровно так же, как там, но вот соответствующие изменения внеси. Ничего не получится. То есть единственный выход – это взять Итса и либо делать эту задачу с ним, либо попросить его это сделать. То есть он действительно в этом мире владеет таким ноу-хау, решение очень сложных задач, которые кроме него могут решить, я думаю, очень мало людей. Он там главный специалист. Ну, это как бы любой человек, я думаю, единственный в мире специалист в какой-то области своей. Так что это небольшое такое достижение. Связь вот этой лямбда степеняем, гамма, линия. Можно повернуть, что ли? А их можно? Ты получаешь линию? Она из тот запнула. Здесь вам. Суть только в том, что я сюда еще добавлю. Он плюс там, то ли пополам, то ли не пополам. Все. Я брал гиперболическую метрику, получал вот такую фундаментальную область такую. Да? Теперь я беру евклидовую метрику с двумя сингулярностями в этой точке и в этой точке. Да, и смотри на плоскости. Что это? Да, и смотри на плоскости. Каждая точка здесь у меня будет кусок плоскости отображаться. А вот эта точка, это будет 4π угол. А теперь ты просто берешь, так сказать, как бы произведение ты самое вот кривой на одну точку. Вот. Сейчас. Да не, я просто беру отображение Абеля. Я отображение Абеля ограничиваю на гиперплоскость. Нет, но тебе нужно исключить второй интеграл. Вот это я забыл. Ну да, гиперплоскость. Ну конечно, да. Вот это и есть как бы реализация. Ну ладно. Нет. Пойдем закусывать. Ну вот как вот придумать алгоритм, который вот раскрашивает букву Б, так сказать, как, таким как шахматную доску. Ну так вообще-то, подумайте сами. Там, такая топология нетривиальная, там какие-то сходятся куски, там как вот там это. И как вот нужен алгоритм, так сказать. We have it a little bit closer to the window. So X3, and this is a real oval of another involution which we cannot see extrinsically here. Do you see the holomorphic the hyperelliptic involution in this picture? I do not see it, yeah, but what I see is the real oval, are the real ovals of another anti-holomorphic involution. You could also take it to this cut
to the bottom of this cut. From here to here. There is a good chance that we will get really better pictures with harmonic energy. Yeah, it's programmed. I just have to Okay. test it out. Good. What can I do? Он, по-моему, кто-то спит. Стоп. Подожди, а ты куда меня везешь? Тут, по-моему, не проехать. Тут палатки стоят. Вот Маген. Логично ночевать. Ты с палаткой путешествуешь, где в Берлине можно ночевать? Ну, конечно, в Центральном парке. Да это нормальные люди, абсолютно такие же, как я. Абсолютно ничем не отличаются. Ну, просто они там решили где-то, надо спать ночью-то где-то. Если у них палатка есть, почему не лечь тут спать? Нормально. Осторожнее. Лет 20 назад мог, может быть, и на руках постоять. Сейчас уже на руках я не смогу. Слишком тяжелый стал. Среди математиков тоже я бы так вот... Да, пожалуй, вот такие два из таких больших, которые очень быстро соображают и медленно соображают. Понимаете? Я очень медленно соображаю, например. Вот тоже задачки плохо решаю, какие-нибудь такие вот олимпиадные, например, эти самые головоломки. Вот. То есть все-таки у меня вот мои такие занятия математики, они все-таки такие, к сожалению, не очень глубокие. То есть я действительно вот как бы ну вот просто есть какая-то область какая-нибудь, где, так сказать, возникают интегрируемые системы. И тогда я включаюсь. And actually, right now we're finishing a paper when we sort of proving one of your formulas. Oh, what is 1994 paper. that? I'm happy that's still alive. It is very much alive. No, I mean the miracle, which I don't understand at all, but I mean it is a fact. And I would say, from point of view of physics, it's a miracle that nature actually talks complex numbers, and that quantum mechanics is all about complex numbers, not real numbers. You have this nice classical complex analysis, maybe on the plane or maybe on the Riemann surface, and you have fundamental theorems, great theorems. Something exists and is unique, like holomorphic differentials on the Riemann surface or uniformization or mapping to a round disk. But then, when you would like actually to see this guy, yeah? Yes. And this
is sometimes a pure existence theorem, existence and uniqueness. Fine mathematics, but not constructive. Yes. So when you discretize this properly, then you have both. You have nice mathematics, nice existence theorem, uniqueness, and construction. So and that's the kind of pictures which you obtain in discrete complex analysis. Yes. So, for example, this work with Alexander, it's also easy to explain. There is a distinguished circle here, in this picture, this one. So it has 5 neighboring circles. All intersections of circles here are orthogonal. You can imagine that you can extend this circle pattern further, and it can be extended to infinity, and it covers the whole plane. It can be treated as a discrete analog of the function z to the a. So there is a conformal mapping, the function z to the a. It maps the orthogonal corner to a corner with a different angle. So here it will be mapped like this. I see, yes. They already find nice application in architecture. So you have a discrete surface of constant width, and that's an integrable system. Good. Yes, well, that certainly sounds non-trivial. It was developed by a colleague of mine, Professor Potman from Wien, and he did the construction as well. And Helmut, this pyramid looks a little bit boring, isn't it? Symbolisiert den fliegenden Teppich, nicht? Bei Islam, das ist so ein fliegender Teppich. This exhibits strong variations in curvature. You see a lot of regions, positive, negative curvature and so on. And this makes this conical mesh complicated. So this planarization of every second quad generates a kind of roughness which we nicely see here at the silhouette. Here the mathematics came at the later stage. The mathematics came at the stage where the design was ready. When we go to the Eiffel Tower it was different because there mathematics was already around in the competition phase. So it was easier to bring in more mathematics. But still I think it is an interesting example of a polyhedral pattern. The real story is that an architect, a lady, you may even know her, Sigrid Brell, she came to my office and dropped me a paper, and this paper was about attempts of building curved structures from planar quadrilaterals to work on it, and fortunately I did not know yet the manuscript of this guy here. If I had known your work, maybe I had not looked into conical meshes. So I, independently from what has been done before, I tried to work out a few concepts, and so the first contribution actually was the conical meshes. A conical mesh is formed by planar quadrilaterals. Along each vertex we have 4 such planes of quads, and they are tangent planes of a right circular cone. And this is useful in architecture because one can approximate arbitrary shapes with such conical meshes, and it has a nice effect that each quad is as close as possible to a rectangle. Weiß ich nicht, aber es war ja genau, die waren wahrscheinlich im ursprünglichen Design vom Architekten, das hat er so gemeint, der hat die Fläche genommen und das ins CAD geladen, das CAD zeigt die Krümmungslinien. Ja, klar. Aber ich meine, diese Krümmungslinien sind so instabil. Ja? Das ist der Punkt. Also man kann sie ändern und man merkt nichts. Ja? Du kannst ja ganz minimal nur die Fläche wackeln und die Krümmungslinien ändern sich stark. Und ich will eher nicht so einen kleinen... This district structure comes from Helmut's idea of conical meshes.
Maybe I'm not very clear. Yeah, so I haven't really understood. It's not a curvature line on the top. And now we can here see these nice beams. The original design, as far as I remember, was also offered with flat faces. As you remember, this was really a conical mesh. And then there was the goal to make this facade look even more double curved and not so faceted. Yeah? The conical mesh has flat faces, and it follows also the principle, is a discrete version of principal curvature parametrization. The beams here actually follow what we call the principal curvature lines. A principal curvature line is a curve on a surface which always follows the direction of highest or lowest normal curvature. Ja, wir versuchen diese Superzykliden auch zu machen jetzt, ja? Also diese superzyklidische Patches, ja, mit Emanuel zusammen. Emanuel bleibt bis Ende des Jahres bei mir. Genau, der Emanuel ist in unserem Projekt, ist das so? Ja, das stimmt, ja. Und jetzt kann ich erzählen, wie toll Mathematik ist. Manchmal emotional, manchmal anstrengend, manchmal frustrierend und immer wieder anders. Ja, die Wahrheit zu sehen und sich daran zu erfreuen und Begeisterung dafür, wie toll das alles zusammenpasst, Neues zu entdecken. Das ist emotionale Mathematik. Это про циклиды и про циклидные поверхности. В каждом из этих вершин такой ортогональный репер стоит. И они соединены дугами окружностей. И вот здесь посередине натянута такая циклида. Вот он изучал поверхности, которые состоят вот из таких кусочков. A cyclid of Dupin is a surface in 3 space such that all curvature lines are circles. So as an example, you see a ring torus here, so you have green circles and you have red circles. In the surface patch bounded by those circles, we call it a cyclidic patch, and if we put such patches together in a smooth way, we obtain a cyclidic net. And now I'm working here on the generalization to supercyclidic nets, so you have a planar quadrilateral mesh, and then you have boundary curves adapted to that mesh, and this data determines a supercyclidic net, as you can see here. So. I don't know. It's just a feeling. Maybe because I'm more looking on or focusing on what I could have done instead of what I have done. At this point, it's more likely that I leave academia and look for something else. But I don't know where this will lead me. I'm not that young anymore. And when I see how other people around me appear to be more focused on mathematics and in the end much quicker, then I get the feeling that it will be quite hard for me to succeed in this competition. Sie hat echt Spaß gemacht. Да, я уже видел эту самую цаплю. Okay. The u's are functions of x, t1, t2, etc. So if you start with a psi, I'm constructing an object, whatever it is, from these two solutions. And that's a classical, it's called a Levi transform.
If you don't look at it very carefully, you can't see the difference. And in 2K, there are no poles and no zeros, because you have several factors here, and so they have to interact somehow. So the zeros. This is just rational functions, so which yeah, but as I said, there has to be formally. It is still. It is at least. No, yeah. It's just a picture. Just a picture. It's just a way to visualize. No. It is. The difference can be seen. It is imaginary part of this. Imaginary part. It's just your visualization of the Riemann. It's important not just to you have given branching function. It is important not just to do any cuts. So when you now I begin to remember even a little bit. This, yeah? So stop. But that's exactly what Wolfgang is saying. Yeah. So he has two different regions. Yeah. I don't know whether you call these things cuts or these things cuts. You can call both. Yeah. Here he has an approximation because he has no zeros in pole. Here he has no. Okay. So that's clear. But what I'm saying. So of course in continuous case you can define your integral over everywhere. That's all I'm saying. But, it's not about invariant theory of Riemann. No, it's not. No. No. From this point to this point along this curve, then it will converge as well. Of course. But it probably wouldn't satisfy equation. Yeah, I know. But look at. Тут у нас летом были, если помнишь, два гостя. Один гость был Шиф, долго у нас сидел, а другой гость был Тайманов из Новосибирска, тоже несколько дней сидел. Да? И вот так получилось, что очень удачно, что они оба были и одновременно. То, что я сидел на докладе Шифа на семинаре, и хотя он не имел к этому никакого отношения, к этому докладу, но мне что-то кольнуло, что что-то полезное, что-то может пригодиться. И Тайманов начал разговор на совсем другую тему, и я вижу, что речь об одном и том же идет. И вот, хотя они оба не знают этого, но вот то, что они нам оба рассказали, теперь, я думаю, к решению задачи приведет. Они просто дали, они дали нам импульс, да, то есть как бы короткое замыкание такое произошло, и нужно было обязательно, чтобы они оба были здесь в один и тот же момент. Без этого бы не произошло. Суть задачи в том, чтобы построить дискретные эллиптические координаты. Ну и мечта у нас была уже давно, уже много лет, их продискретизовать. И вот ничего такого пока найти не удавалось. То есть мы теперь уже знаем уравнение, знаем решение. Вот это решение уже нарисовано, выглядит правильно, вот ровно так должны они выглядеть. Только мы не знаем, какие здесь геометрические свойства. Привет. 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 Ну вот, а теперь у нас функция не от комплексной переменной зависит, а на решетке. То есть там нету не z, не z черта, а есть квадратная решетка. Вопрос, что такое уравнение Каши-Римана? Что получается? Ну вот, получается. Куда тебя тянуть? Куда тебя тянуть? Вот, ну, самый простой вариант уравнения Каши-Римана – это что одна диагональ четырехугольника поделить на другую диагональ четырехугольника будет и, например. Комплексные числа одно на другое поделить, получится мнимая единица. Ну вот уравнение Каши-Римана в самом простом варианте. Отстань. Да. Оп, отлично. Давай, математика, Лили, стоп, математика. Сколько нужно прибавить к 3, чтобы получилось 7? Вот когда такое вот приходит, это значит конец занятий. Hallo. Ich mag die besser. Okay, gut.
Это Тим сделал. Вот это то, что он придумал. То, что я не знал. Вот это я не знал, что так можно сделать. Я думал про это, ну, правда, думал давно. Мы сейчас просто много наработали уже техники, и поэтому он сейчас применил эту новую технику, которую мы в последнее время наработали, и применил ее к задаче, которой мы занимались там 10 лет назад. Ну и получился новый результат. Как бывает часто. Там задач много. Вот одна из задач, она такая, ну я в какой-то момент понял, как ее решать. Она технически сложная. И поэтому я, честно говоря, не думаю, что ее кто-то сейчас возьмет и решит. Довольно просто сформулировать. Значит, у тебя есть такое понятие изометрии. То есть есть у тебя поверхность, и ты ее можешь вот так вот изометрично деформировать, но она будет по-другому выглядеть. Но, в принципе, метрика на ней, там все эти метрические свойства те же самые. Ну вот, например, ты, может, где-то там показывали, что если я вот так вот повернулся, это тоже я, фигура другая стала, а метрика та же самая на моей поверхности. Вот. И вот теперь ты делаешь такую вещь. Ты берешь поверхности, меняешь так их изометрично, и тогда ты знаешь, какие точки на твоей старой поверхности отвечают точкам на новой поверхности, да? Они сохранились. И нужно, чтобы в этих точках была та же самая кривизна. Вот. И вопрос. Бывают ли такие поверхности, что у них кривизны одинаковые, метрики одинаковые, а поверхности разные? Имеется в виду средняя кривизна, потому что гаусс сохраняется автоматически. Вот. А вопрос теперь такой, а есть ли что-нибудь такое для торов? Вот, ты, например, у тебя есть тор, и ты деформируешь его в другой тор, так, чтобы метрика сохранилась, а кривизны тоже сохранились. И вот это вопрос непонятный, никто не знает. И тут два шанса есть. Либо каким-то методом, ну, это, тогда я могу себе представить, что этот метод возникнет из какой-нибудь другой области, хотя и не обязательно из теории интегрированных систем, доказать, что такое невозможно. Либо, если это возможно, то строится просто пример. И вот этот пример, в общем, более-менее понятно, как строить. Он тяжело строится технически, но я более-менее знаю как. То есть ты думаешь, что возможно? А это никто не знает. А ты думаешь? А я думаю, шансы вполне серьезные, что он есть. Вот, то есть, если бы была вот 100% уверена, что он есть, то, конечно, надо браться, делать, и вот был бы такой тор-банель. Его потом где-нибудь, может, здесь поставили как скульптуру. Вот. Ну, интересно просто. Вот. Но есть шанс такой, что ты вот делаешь, а потом, а его нет. И тогда, конечно, это... One. Again, 1 out of 3, sort of. And now it turns out that there are different ways to discretize that. But it turns out that you can also do this for in the setup of conical nets. So for conical nets, you can also make a similar process, and that's what we are writing up right now. Die Fläche deformiert sich isometrisch, so dass alle metrischen Eigenschaften der Fläche erhalten bleiben. Und die Normale ändert sich auch, aber die Eigenschaft dieser assoziierten Familie ist, dass die Normale eigentlich ändert sich nicht, ja? Bleibt erhalten. Das ist ein Beispiel. Ja? Das ist ein Beispiel von der assoziierten Familie, von einer diskreten Fassung, von einer der klassischen Und wir sehen, dass mein Finger immer nach oben zeigt, ja? Ganz nach oben, bewegt sich nicht. Also das ist genau diese Eigenschaft, dass diese Bewegung die Normale erhält. Ist auch eine diskrete Minimalfläche, ja? Ja, Tim? Das ist auch, dass die Kreise quasi auf der Fläche wandern. Wenn man sich vorstellen würde, es gäbe eine glatte Fläche, die hier drunter liegt, ganz ist es nicht, aber so zumindest von der Form her kann man sich vorstellen, dass sich diese Kreise jetzt einfach nur auf dieser Fläche lang schieben. Well, this is really when
you have sort of narrow quadrilaterals and so the crosses come close together, but it looks like densely and not equally distributed. So we are not looking for equally distributed, we are looking for sort of reasonable curvature directions. Tim's talk, seminar that he gave here, and where everybody was excited about it. And so that inspired me, and then I started thinking about it again. The problem is that when I saw what he did, he contradicted the things that I did. And the good choice actually is you have to choose them in such a way that along each edge the sum of the normals is perpendicular to that edge. Right, so I have an edge here and I have two normals here. I have to choose the normals given a net is probably not the right question. The question is how to find a net with normals that satisfies these conditions all over it. So Wolfgang was looking at these general A nets, and he came up with a very nice formula for curvature in this case, which is not the same as ours in that case. Which of course means one should try to understand what do they have in common, are they related to each other or not, and whether his notion can be generalized in a way that it works for more arbitrary parameterizations and things like that. And basically what we have figured out so far is that it is just something different, which gives you another way to define curvature in this case, which is not the same as ours. When you talk about mathematics, there must be a clear answer to it. You know, it's right or wrong. And in a sense that's true if you set out the rules and say, well, based on these rules, there's only one answer, that's fine. But it really depends on the rules, right? And so I think they're both right. Right, so what? I mean, there is not one single best way to do things, especially in the discrete business. I mean, the trick is to find some general framework or something that captures both my idea and Tim's idea. And then we're both right and everything is good. Sage, ich mache, das muss man irgendwie, ja, weiß ich nicht, das ist sehr interessant. Ich meine, ohne diese So Tim and I, we said many times we have to sit together and see whether we can match the things and just put it in a sort of in a common framework, and then it's okay again. So let's compare. Она вообще отцеплена, да? Так что ты держи ее, а то я уплыву. Потом буду тут грести. Так. Ты тут знаешь какую-нибудь топологию вообще? Куда плыть-то? Вон туда? Моя интуиция такая, что то, что делает Тим, мне больше нравится. Потому что это геометрия. Ну, из общих соображений я бы больше ожидал вот со стороны Тима, что это более такая важная вещь. Вот. Но, с другой стороны, было пару раз, когда Вольфганг был недооценен.
То есть он делал какие-то, ну, тоже такие же наблюдения, там, вычислительные какие-то, и как-то казалось, что геометрия такая там не очень понятная. А потом, на самом деле, я сам использовал его работы, и ну, просто как-то немножко другой взгляд. See, this is interesting. I mean, when I do mathematics, I take it very seriously. But I'm not. I don't know how to explain this. To me, there are much more important things than mathematics. Much more important things. So to me, it's a job that I do. When I do it, I do it properly. I hope I do it properly. But you know, it's not. You know, I'm not obsessed. Нет, это вопрос времени, это ничего другого. Это просто сколько... Ну, день состоит из 24 часов, но считай 8 часов на сон, осталось сколько там? Я как бы ради науки на совсем большие жертвы не готов. Ну вот вопрос, это интересно или вот очень интересно, или так жутко интересно, понимаешь? Вот это очень важно. Вот, мне кажется, что для того, чтобы заниматься математикой, нужно, во-первых, чтобы тебе это было жутко интересно, и чтобы ты мог еще. Вот. Это на самом деле связанные вещи тоже. Математика же это еще и труд колоссальный. То есть я на самом деле не доработал, на мой взгляд. То есть у меня, если бы я больше работал, я бы больше сделал. На самом деле жизнь справедлива, понимаешь? Сколько ты наработаешь, столько и наработаешь. Так что тут случаи, конечно, бывают, но на самом деле всегда, когда кто-то что-то сделал, то всегда понятно, почему это у него получилось, а у других нет. Обычно. Actually, I don't think it's healthy probably to spend 100% of your energy and life on mathematics. There are people that can do it and be happy, but I don't think I can. So there has to be a balance between work and other things, and mathematics is a very special sort of work, but still there has to be a balance. Just to sit down and really work hard and try to achieve something. That's for me it's rather different. So it's actually not bad. So because on the way you discovered lots of other things and maybe even better things also. Yeah. We found you. So, good to see you. Well, congratulations on the Abel Prize. That's good news. So, it doesn't matter. You don't have to be at the top. You can still do very useful work and then have the same joy. People are different. Some people have to be dedicated and others don't. I'm one of those who does not. And so for me it has always been something very joyful but not too serious. And that's, I suppose, means I'm not a real mathematician. And you, what do you think about this? Do you need to sacrifice? I'm not completely sure that I'm a real mathematician myself.
at this here, there's also some interesting knots inside there maybe. So if you have a human body, then you have a left and a right hand, and they look the same more or less. So there's some correspondence. And if I stand, for example, in this pose straight, then they're mirror symmetric. So placing a mirror in the middle of my body would map one hand to the other. Okay, but what if I stand now in any other pose like this, for example? I still have a left and a right hand, and they still look the same, just in some other shapes. But I would like to get the same map that I get when I stand in this pose by using this pose. For humans, it's really easy to decide which parts correspond. So I see, okay, right hand, left hand, those fingers correspond and so on. But for the computer, it's really hard. So for the computer, it's a hard problem to decide which parts are symmetric. And this is our aim, to compute these mappings. So for the bear model, we get this red line, a symmetry line, and this is just what you would expect, right? But for other models, it doesn't work perfectly yet. So you would want the symmetry line to go through the middle of the head here. So this is something that we still need to optimize. So it's just convenient to use this notation. That's just a convention. Okay. Yeah, that's a client bot, but I did that some time ago already. So it's not a fake client bottle. So it's really thin down here, but you can put, I don't know, your finger or a stick or something inside. We are interested in patterns that cover this surface without overlapping, without cuts. So finally, we have decided to use a method which is based on Euclidean uniformization of surface. And in this way, you can get pattern that is comprised by quadrilaterals. And for topology reasons, you should have some singularities. And they are this octagon and this octagon. So the rest is covered by conformal squares without overlapping and without cuts. That's the parameterization we were looking for. Да, сейчас я вот просто вдруг мысль пришла, хочу пока не забыл, а потом, вот это то, что я сейчас делаю, это нехорошо. Нет, я одну вещь уже бюрократическую сделать, и надо другую. Сейчас это просто перекур, так сказать, между бюрократическими вещами. Потому что если одной нервотрепкой заниматься, то и помрешь, а вот так вот хоть с помощью математики отвлекаешься чуть-чуть, поднимаешь тонус. 30 раз. Ну, у меня вот такие, видите, старческие упражнения. Так сказать, комплексный анализ – это такая, одна из самых красивых вещей в математике. А задача Римана – это, я бы сказал, вот такой вот фокус всего комплексного анализа в некотором смысле. То есть любая задача комплексного анализа, вот такая содержательная задача комплексного анализа, практически всегда может быть переформулирована как некая задача Римана. Ой, господи. Функцию, глобальное поведение функции определяется ее особенностями. Это как бы характер человека определяется его особенностями. То есть вот вы, так сказать, всю функцию закодируете в ее особенности. Это возможно только в комплексном анализе. Ну ладно, ребят. Ну что еще? Потом ноги поднимаю. Вот позавчера я просто ночь не спал, потому что вдруг показалось, что все рухнуло. Когда я вдруг сообразил, что надо чуть-чуть еще доделать. Казалось, что это мелочь. А на самом деле вдруг стал доделать, и вдруг что-то стало казаться, что и так вот. Но потом все исправилось. То есть это вот такая вот... И ты должен заплатить одной ночью, как минимум, да, бывает больше. То есть, так сказать, вот... И это хорошо, потому что иначе бы, так сказать, заодно тут все проверилось. Я действительно нашел какие-то такие там... совершенно не существует. То есть ошибка произошла на пустом месте в некотором смысле. Потому что у меня была опечатка сделана. А тут в связи с этой доделкой надо было вернуться к этому куску. И я стал думать, вот именно отталкиваясь от того, что написано в этом месте было, и все пошло как-то не так.
И вот где-то только в середине ночи я сообразил, что надо было что-то опечатка. Ой, ну ладно, так, где я-то сейчас? Да. Ну вот, поэтому сейчас я в полном, так сказать, цейтноте, потому что надо все-таки перед отъездом это вот дописать. Это то, что я когда-то предположил, не знаю, там 10 лет назад. Вот. Но неудивительно, что это до сих пор не было доказано, потому что доказательства очень сложные, очень тяжелые. Ну, конечно, он очень важно иметь, но интерес, конечно, главный. То есть, конечно, мне страшно интересно. Конечно, когда что-то получается, это такое удовольствие, которого, так сказать, равного нет. Но, тем не менее, все-таки хочется, чтобы оно было признано. Every project gets a chance to present the results of their research, and so therefore we will get the whole panorama of our research done during last years. And that was really surprising to me. I mean, that was really interesting, really nice ideas in there, and got me thinking. Yeah, it's amazing how they always, I mean, Ulrich has the capacity to always go in the right direction and sort of do the right thing. And I think I'm really amazed by that. If you speak, yeah, then you really feel how enthusiastic your audience is. Yeah, if they really sit there and are really completely captured or so. Yeah, then this is really a lot of energy or so. You know, it's kind of important that you kind of are transparent to this energy flow also. Yeah. So if you really use this energy to prop yourself up also, you know, that would kind of stop everything. In my work, I use quaternions to study the twisting and the different rotations of surfaces. And one phenomenon in the rotation group is that it's not simply connected. That means there are loops in the rotation group, yeah, which are not contractible to a point. But if you go through the same loop twice, you make a 720 degree rotation, then it becomes contractible. So the group of rotations is not like a sphere where you can contract any loop to a point, but it's more complicated. And that's why quaternions are needed in order to really study the topology and the twisting of complicated surfaces. Там сейчас будет печка такая, и в этой печке они нам спекли пирожки в форме А и Б. Эта вещь, она стоит на одном уровне с ценности с Венерой Милоской. Законченная форма, даже еще более законченная. Там можно спорить, понимаешь, там, а тут ничего не изменить. Okay, good.
Oh, gebacken, kann man sagen, ja? Ah, toll, toll. Also diskret konform mit 2 Singularitäten, Achtecke, also und in 2 verschiedene Größen. Thank you very much. Yeah. Well, with the scientific part, it's clear. Yeah, we made some progress, and we will continue. So now we have a more serious thing to discuss. Actually, the weather and the football. Here are some cookie cutters. There's a Christmas tree, a pig, and a star. And when you make cookies, usually what you do is you cut out the cookies and you try to, and then you put this on the thing, and you try to waste as little dough as possible. So you go like this. Really put them close together. But suppose we change the rules. We don't take Christmas trees and pigs, but we want to take one triangle shape. And suppose that we're not allowed to move it however we want, but we can only cut out the first cookie like this. And then we have to move the cookie cutter a certain amount to the right. Let's say X centimeters, and continue like this to get one row of cookies. But we're only allowed to shift it, not rotate it. And then when we fill one row, another row of cookies, so that we get a regular pattern of cut out cookie triangles like this. Now imagine that we do not only cut out 6 cookies, but imagine that the dough was infinitely wide and high, and we cut out infinitely many cookies, and they are arranged in this regular pattern. The question is, if you are allowed to choose the shape of the triangle and also the orientation of the triangle, but you're not allowed to separate them by more than X centimeters to the left and right and to the top and bottom, how large can you make the triangle? How large can you make the cookies under these rules? So that would be the cookie version of the problem. What is the largest triangle in a flat torus?